Et bonjour, bonsoir, chers amis voyageurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez repassé une bonne journée. De retour, donc, après le stream sur No Man's Sky tout à l'heure, on est de retour sur le Summer Game Fest. Dans 3 minutes 55, bonsoir, la chictitude, tout ça. Coucou les gens. J'ai même eu le temps d'aller à la SQDC juste avant. C'est quoi la SQDC? Ça veut dire quoi, concernant? Parce que moi j'ai la traduction concernant. Je sais pas ce que ça veut dire, concernant. Bonsoir Canis Majoris, bonsoir à toi. On va suivre la conférence, j'en profite pour grignoter un peu parce que j'ai la dalle. Du coup on va suivre la conférence du Summer Game Fest, 3 minutes 25 avant que ça commence. Petit setup rapide, en mode plein écran quand il y a des trailers, en mode pas plein écran quand il n'y a pas de trailer, quand ça cause. Et je vous ferai pas la traduction, vous débrouillez. Non, je vous ferai un résumé de la traduction. Deux streams dans la même soirée, on est vraiment chanceux aujourd'hui. Ta vie, Yuri, hein. Ça rigole pas, hein. Ça rigole plus. Non mais moi j'ai arrêté de rigoler il y a bien longtemps. De toute façon j'ai pas d'humour, les gens le savent. Bon, je sais pas ce que vous mangez, moi je mange un truc parce que j'ai la dalle. Et on verra combien on compte de jeux de zombies. En gros, un witch shop. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va vous plaire? J'espère. J'espère. Alors, normalement, Summer Game Fest, je repars avec 2-3 idées de découverte. Normalement, je dis bien normalement. Il se pourrait que ça ne soit pas le cas cette fois-ci. On ne sait pas. Et Geoffrey, a tweeté pour dire que le jeu, à la fin, sera un jeu solo narratif. En gros, ce sera pas un gros multijoueur à la con en mode Battle Royale numéro 40 001. 40 001, n'est-ce pas? Parce qu'on en a quand même bouffé des caisses et des palettes de ça. 2 minutes, la musique est pas dégueu, ça passe. En vrai, ça passe. Et on verra s'il y a un truc bien. Est-ce qu'on attend des trucs concernant? Mais ça veut dire quoi concernant? Je comprends pas pourquoi c'est écrit concernant. Alors, des attentes. Un jeu de gestion en vue peut-être? Pas du tout, mais s'il y a un petit jeu de gestion un peu sexy, je prends. Hein. Société québécoise du cannabis. Concernant? Ah, SQCV, ouais. Je n'attends rien ce soir, j'étais à 6. Oh, c'est rigolo ça. Moi j'attends le grandiose retour des RTS. RTS, ça me parle RTS. Ça veut dire quoi RTS? Je sais plus ce que ça veut dire RTS. Ouais, si vous voulez de la qualité, évidemment, allez sur la chaîne de Julien Chiez, il est en train de suivre la... Non, ça va, on rigole. On s'en fout de la qualité. Ce qui compte, c'est la bonne compagnie, non? Jeu de stratégie en temps réel. Ok. Real-time stratégie. Ouais, ok, d'accord, c'est mon jet. Radio Télé Suisse. RTS. Radio Télé Suisse. Bon, dans 1 minute, je vous le mets en plein écran, comme ça vous aurez le générique. Ah là là, 1 minute. Je vais pouvoir mute, finir mon gâteau. Je mange un gâteau. Bah, et il faut, hein. Des fois, il faut s'alimenter, vous voyez. Donc là, c'est maintenant. Mais pourquoi tu traduis pas ça, YouTube? Hein? Pourquoi tu traduis pas ça pendant que tu y es? Summer Game Fest. Fête des jeux... Non, fête du jeu d'été. Non, fête d'été du jeu. Fête estivale du jeu. L'inéclavité. T'as peu si j'écris de quoi en anglais? T'as traduit en français dans le chat? Hein? Ouais, c'est ça. Trop proche de l'anniversaire de No Man's Sky, je pense. Donc plus décembre, Light No Fire, je crois. Alors, par contre, non, il y a un truc vraiment particulier, c'est que avoir tweeté sur No Man's Sky aujourd'hui, c'est un peu délicat de sortir du Light No Fire derrière. Allez, générique! C'est la pub. Pardon. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Il est content d'être là. Est-ce que le son est bon pour vous? Yes, you guys are prepped and ready. En gros, plus ou moins de It's rigole. a good one, don't worry. All right, hello everybody and welcome to Summer Game Fest.
gaming's biggest global showcase of what's next. You know, we started SGF back in 2020 because we didn't want to lose that magic moment every June when gamers around the world come together to hype ourselves about the future. Le son est bon. New worlds, Pas la veste. new stories, new characters, Coucou Charivari. and yeah, maybe the return of some fan favorites too. Un chouïa faible quand même. Ok. This is our 7th and biggest SGF. And I have to say, guys, the magic is back. We have a great show for you today. Ah, il peut pas trop, hein, quand même. Calme-toi. Now, over the next 2 hours, we, alongside some of the world's most talented game developers, are going to show you why gaming's best days are right ahead of us. What I love about SGF is that we put platforms and rivalries aside. It doesn't matter where you play, everyone is welcome here today. And right now, everyone has a lot of games to play. As you can see behind me, in just the first 5 months of 2026, Steam saw a record-setting 9,265 new game releases, and that's up from 7,800 last year. There are now more games and more creators than at any point in the history of this great medium. Now, sure, a cynic might look at those numbers and think, how can anyone possibly break through with their game? But then, great medium. Now, sure, a cynic might look at those numbers and think, how can anyone possibly break through with their game? But then, Il y a eu un bug là. look closer. So far this year, 14 new games are estimated to have sold more than 1 million copies on Steam. Ouais, il y a eu un bug. 10 of those, they come Il y a, from il y a une independent il y a eu publishers. une désynchro là. Allez, resynchro. Oh non, il y a de la pub, pardon. Excuse-moi. Oh, ça va être chiant. That tells you something important. Players, you guys are hungry for new experiences. You want originality, games at different price points. And when developers take bold, creative swings, turns out you guys show up for them. Really great. So congratulations to all those games. En gros, il se réjouit qu'il y ait de plus en plus de jeux qui Qui sortent. become global blockbusters, but others actually find smaller, passionate communities that love them deeply. And today, both of those kinds of success matter. The truth is, not every game has to be for everyone. That's what makes this medium so exciting right now. U-Block Origin vite fait. So Ouais, rewarding. c'est compliqué. Because this show helps drive discovery. I hope you find your next favorite game today. So get ready to get wish listing. Should we get on with the show? Okay. It's gonna be a fun ride. So let's get started with our preview of what's ahead with our first announcement. Si. Oui? Qui est-ce? So, you're the American who called earlier. The sister of the man on the 3rd floor. Ah, welcome to Paris. It's so nice to meet you. Brr, it's freezing. Come in. Come in. We don't want you to catch a cold. I hate to say it, but your brother is, well, quite odd. In we go. Bon, les boucles, ça vient pas de moi. Hein. Mais quelle pagaille! Les boucles, ça vient de chez eux. Hein. Think, I just cleaned it up a week ago. It's like a boulder rolled through here. Huh? Ah, the delightful biscuit. I'm sure he won't notice if we help ourselves. Oh, long. I'll bring some nice coffee to go with the biscuit.
Ouvre pas la porte. Don't move. Claire Redfield. Eh ben, ça aura pas traîné, hein. Capcom on a roll. What a way to Et de un. start the show. Resident Evil Veronica revisits a classic title from the Resident Evil Ça fait un, universe, c'est ça. reimagining the experience for today's players. Thank you to Takeuchi-san and Capcom for that incredible news. Now, some surprise breaking news from one of the top independent game studios in the world. Hello there, I'm Cuphead here at Studio MDHR headquarters. And today, we have a special announcement for all of you. We're happy to confirm that development has begun on a brand new, hand-animated Cuphead video game. Our talented team is hard at work on this ambitious project, which will take Cuphead and friends on a fresh, exciting adventure. It's still in early stages, but we look forward to revealing more when the time is right. Well, from all of us here at Studio MDHR, thank you for... I didn't know this was plugged in. Hello? Yes? Oh, indeed. Oh, you want me to tell them? Yes, I'll tell them. Yes, right now. Well, it seems I have one more surprise. A small team within our studio has been working in secret on something completely different. This new project is a love letter to the era that brought us into the world of video games. We have prepared a sneak peek, and I'd say... it's pretty radical. Over here? Ahem. Pretty radical. Let's roll the clip. Now in development at Studio MDHR. It's Mighty Cuphead Adventure. A new fast-action platform shooter with arcade-quality graphics and amazing sound. Mighty Cuphead Adventure. Only from Studio MDHR. You know I love my puppets. That was great. And there you have it. Two brand new games from Studio Sur Mega Drive, ouais, ça y MDHR ressemble. Canada with Mighty Cuphead Adventure, a true 8-bit action platformer coming to consoles and PC. And then Ça ressemble a surtout à un brand troll. new Sur le coup. hand-animated Cuphead game has been confirmed too. Great news. All right. Well, now please join me in welcoming my co-host and partner in a new game discovery website called Looking for Game. It's Lucy James, everyone. J'ai baissé un peu mon micro au cas où, mais la balance était bonne. C'est juste que vous avez tous monté le son pour avoir la conf, mais j'ai baissé le son du coup. Thanks, Jeff. I am thrilled to be back here at Summer Game Fest, and I'm excited to share in so many incredible announcements. Now, this next one is very special for me. It's a game we've all been waiting to see for a long time. Bonsoir Docteur 40.
やってくれたわね。大きな損失よ。こんな失態を見逃す会社ではないの。これは最後のチャンス。Do you understand? Yes. I understand. Ok, bien joué pour l'ambiance. Bien joué pour l'ambiance, joli. Très joli. I'm Al Hope, Creative Director of Alien Isolation 2. And I'm Anna Sofikowa, Art Director of Alien Donc ils sont très très contents de travailler avec des équipes absolument formidables. Un jeu à HK au prochain Halloween, ouais c'est ça. J'avais adoré le premier, surtout la fin, donc on va faire le deuxième, avec plaisir. It's been 12 years since we released the Tu vas le faire? first Non. Alien Isolation, and we're continuing what we started, creating an authentic new Non mais par chapter contre which builds on that core c'est très chouette, isolation hein. experience of escaping C'est très très the chouette, mais terrifying, je suis incapable de jouer à ça. unkillable, Incapable. relentless alien. And this time, we're unleashing the alien on an unsuspecting colony world. From the claustrophobic confines of the colony itself to the exposed and storm-ravaged landscape surrounding it, Kurosaki Station is a new hunting ground for the ultimate apex predator. Bon par contre il y a une partie plein air là. Players will face a desperate struggle to survive and escape, and we cannot wait to show you more in the future. Thanks. En mode plein air ça peut aussi être stressant. Hein. Pas pour moi non plus. Autant le côté claustro marche très bien, mais le côté plein air où tu peux te faire choper à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. For more than 2 decades, his work has reminded us that games can be emotional and deeply human. From Eco to Shadow of the Colossus to The Last Guardian, he has left an unforgettable mark on this medium. Please join me in recognizing the legendary Fumito Ueda-san. Ueda-san, great to see you. And now, let's talk about his next game. A few years ago, we gave you an early glimpse at Ueda-san's next game, then known as Project Robot. Well, now, it's time to step deeper into the mysterious, unsettling, and epic world that marks Ueda's first game in a decade. Let's take a look. Allez. C'est bon, je suis client. C'est bon. Elle est belle l'image là. Moi. Oh le titre.
Does that look incredible? Oh, all right. I cannot wait for Jen Atlas. Thank you. Oh, wait a second. Pardon, hein. Next, we travel to the east, to China, circa 848 AD. Blood Message is a cinematic single-player action-adventure game from NetEase. You are a messenger who embarks on a perilous eastward odyssey with your son, fighting against impossible odds.河西始于吐蕃50余载，意其分歧，却从未有人坚守如我等之久。今日天枪大捷，以寡破众，裴对这当即首功。好剑，又进进了。该你了。阿爷，大人们说，只要河西归唐，你不打仗，也能守住我们的家。再不投降，全部杀光！是死！不行！守住城门！我守不住我的家，你救不了我的命。人都死了，哪儿来的家？由来征战地，不见有人还。真到了那天，我的安宁，还有像安宁一样的孩子们，就再也不用怕没有家了。Pas pour moi, mais pourquoi pas. Un jeu de chill apparemment. Non, par contre, en revanche, qu'est-ce que je veux dire? Je suis le seul à qui ça fait cet effet-là de la première seconde me vend le jeu ou pas. Game developer who is visiting the US for the first time in 2 decades. From RGG Studio, it's Masayoshi Yokoyama. Perso, il me faut 4 secondes dans un trailer pour savoir si je vais aimer le jeu ou pas en fait. Enfin, non. Pour savoir si mon intérêt est J'attends le gameplay perso. Ouais. Je vais baisser un peu son son à lui. Non, perso moi, il suffit de 4 secondes. Enfin non, t'es pas le seul. Ouais, voilà. Il me faut 4 secondes d'image pour me dire est-ce que ça peut m'intéresser ou pas, quoi. Ça va être par là le son à peu près, je pense.
Crazy. Well, Yokoyama, we got a lot to talk about. But first of all, we have a release date. 本作の発売日は2027年1月15日となります。そして先ほどのトレーラーには新しいキャストも情報が含まれていましたが、その件に関してはこの方に語ってもらいましょう。Stranger Than Heaven will be released on January 15th, 2027. As you may have noticed in the trailer, we revealed some interesting new cast members. To tell you more about that, I'd like to bring out a special guest. Please welcome Snoop Dogg. Ah, j'avais baissé le son du jeu, mais j'avais pas remis mon micro, du coup, vous m'entendez pas, c'est normal? Ouais, c'est normal. Ah bah, je suis pas professionnel. Hein. Je disais... Oui, j'ai baissé le son exprès pour pouvoir parler par-dessus. De base. Mais du coup, j'ai pas parlé par-dessus. Je disais que, en gros, moi, le jeu, je le vends, il m'est vendu aux 4 premières secondes d'ambiance visuelle et au son. Tu vois? La bande-son... Ouais, tu peux. La bande-son... Et les 4 premières secondes d'ambiance visuelle. Tu n'as pas l'habitude de streamer, je comprends. Mais en fait, j'ai pas l'habitude de streamer dans la config dans laquelle je suis, c'est-à-dire que là, je suis devant OBS, je suis pas devant YouTube. Je suis pas en plein écran, moi, là. Je suis devant OBS, je suis devant l'interface OBS, et je switch micro, pas micro à la souris, comparativement à d'habitude. La bande-son, là, non, bah la bande-son, elle marche pas pour moi, Charivari. Clairement, elle a pas marché pour moi. Donc ça, plus le visuel, enfin, plus l'ambiance qui matchait pas. C'est aux 4 secondes, c'est réglé, quoi. Mais c'est pas contre le jeu, tu vois, c'est une histoire de goût, en fait. C'est vraiment une histoire de goût. C'est de dire, non, ça matche pas ni mon son, ni mon image. Et ce serait très très dur de jouer un jeu, enfin, d'avoir envie de jouer un jeu, parce que le gameplay, si le visuel non, enfin, si l'ambiance visuelle non, et si le son non. C'est dans cet ordre-là, c'est l'ambiance visuelle, le son, et après le gameplay, en fait. Creators behind the Division and Little Nightmares. You brave the wild north as researchers stranded in a mind-bending, player-shaped procedural world. This is a very cool game. Take a look. Vas-y, on va voir. Procéduralité. Qu'est-ce qu'il dit? Là, tu vois, ça peut marcher pour moi. Ambiance sonore, j'aime. Ambiance visuelle, ça m'intrigue. Faut juste pas que j'ai la sensation qu'il va y avoir un jumpscare. Bon bah c'est mort. I can't wait to see more from Hex. It looks absolutely stunning. We have much more SGF to come, but first on June 14th, Dead by Daylight is celebrating its 10th anniversary. Watch this closely because here's a little tease of what's ahead. J'aurais pu vouloir le jouer, tu vois. Labyrinthe un peu le film. Ouais, j'aurais pu vouloir jouer ça. Le gameplay m'a refroidi. Mais j'aurais pu vouloir le jouer.
Is it dangerous? Edward. Privateering. Is it dangerous? Oh! Wouldn't pay so nice if it weren't. Ah là 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 là! Gentlemen, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship, stomp and shout aye! Can you feel it, Addy? We're moments away from the grandest prize of all. After you, Captain. Path ahead is dangerous. Don't save me a spot in hell, Shaka. I ain't coming. Save me a spot. Simply upload your tracks, and with just a few clicks, submit your tracks to get recommended to the right listeners. Welcome back to SGS. Tu m'énerves, la pub, ils nous ont cassé la fin du trailer et la pub en plus. Now it's time for the announcement of a game that reunites one of the best action game developers in the world with a legendary franchise. J'ai tellement envie moi de le faire le AC en version resync. You guys having fun yet? Tortue Ninja We are donc. just getting started, believe it or not. All right, well, that's another TMNT game from Platinum Games, and I cannot wait to learn more about Last Ronin. Now, please welcome two-time TGA loser for Expedition 33 and Final Fantasy 16. It's Ben Starr, who voices the Visitor in Fortnite. Oh le connard. Merci d'accueillir Ben Starr, loser 2 fois du dernier The Game Awards. Ok, très aimable. Hello, Summer Game Fest. For the past little while, I have had the incredible opportunity to step into the world of Fortnite as the Visitor. And today, I finally get to share a glimpse of where that journey is heading next. We've been working on this for a long time. A new season is about to begin, and everything is about to change. Let me show you what's coming in Fortnite's next season, Runners, launching later tonight. The hunt for power breeds chaos. And that chaos is spreading with these sprites. Creatures born from 0-point energy. They can make you stronger, faster, more dangerous. No one can resist that kind of power. So we must secure them.
Now, if you're wondering how we end up on this new Oh, island, sans you'll déconner. have to jump into the Shattered event. Je vais vite jouer. Non, par contre, faudra un jour. Faudra un jour réfléchir quand même ou étudier le succès de Fortnite. C'est quand même costaud, hein. Mine de rien, No Man's Sky, il s'est renouvelé pendant 10 ans. Il s'est enrichi pendant 10 ans, tout ça. Fortnite, peut-être aussi, je sais pas. Mais il est là depuis 10 ans aussi, Fortnite. Et en fait, tu t'aperçois qu'il est jamais descendu, en fait. C'est quand même quelque chose de particulier aussi, quoi. Pour un jeu dont le gameplay est le même depuis 10 ans, pour le coup. This ends now. Now it's time for a special announcement from Bandai Namco about one of the most influential sci-fi franchises ever created. On Earth, mankind measured time. Il m'emmerde avec le décalage son là. For a moment, the future felt promising. They're inside! They're inside! Out here, that promise is a lie. Every breath taken is inside an armored shell. WordPress.com est un hébergement WordPress professionnel conçu pour évoluer sans limite, sans ralentissement. The darkness coming for us. It remembers one man. The pilot. Find me. I'm here. Ouais. Je disais, c'est relou, à chaque fois qu'il y a un décalage son, on se tape une pub. Finding your next favorite can be tough. That's why I'm launching my new newsletter, Looking for Game. Thank you. C'est sur Fin des zombies. I'll be D'accord. curating and selecting games that deserve your attention every week and sending demos and exclusive playtest invites straight to your inbox. Head over to lookingfor.game to sign up with player.gg. Speaking of fun, unexpected games, this next title comes from a solo developer, Adrián Mulero from Spain. It is a co-op physics game about two geese and one very fragile egg. Okay, Honky, ready to be a parent? Ok. Don't worry, this is a piece of cake. Ça, c'est à faire avec Farfi pour qu'on s'insulte au bout d'un quart d'heure. Don't drop it, don't drop it. Careful, careful, to left, left, your other left. Drop it, don't drop it. Careful, careful, to left, left, your other left. Okay, new plan. This is a good one. Are you listening to me? What is this? It's way too hard. Watch out with our baby. Watch out with our baby. Yay! Just focus. Really hard. Oh gosh, that looks really hard. Maybe if we look for some more people, it would be easier. This really is an extremely hard game. Au moins c'est drôle. Ouais, c'est ça, au moins c'est drôle quoi. Congrats, Adrian. What a fun game.
All right, now it is time for a debut game from a veteran team of developers who come from Naughty Dog and Infinity Ward and other amazing studios. Over the past half-decade, they've quietly been working on an ambitious new project. Here is the global announcement. People are endlessly disappointing. They're greedy. They're cruel. They lie. They're bullies. Yes, dogs? Yeah, I got one of them. So that's what I say when I look at someone like you. Bully. See, that's where we're different. I genuinely like most people. Oh, well, then you're truly a sick fuck. We need to move. They'll be coming for you. Coming for us. You're not one of them anymore. Yeah, well, that's temporary. Just like you and me. You guys don't understand the real threat. Not like we do. If I go to work with my enemy to survive, so be it. For now. Either we fight those things together, or die alone. I have the phone. No. Do not touch him. We fight together, or die alone. Pour le coup, ouais, gameplay chiant, je suis d'accord. For over 18 years, Jacob and I have developed character-driven games with the goal of thoroughly connecting design and story. Non, pour le coup, Crossfire, two opposing operators must pour le coup, vraiment, le gameplay chiant. Ça va m'emmerder, tu vois. Pas fan. Pas fan. C'est pas... Ça aurait pu, hein, mais non. Mais ça marche aussi au Javel, il y en a des fois. Il y en a des fois, mais c'est juste, c'est pas la norme parce que c'est pas ce qui se joue, tu vois. Compilation de Best Moche Simulator, dis donc. Oui, mais non. Il y a les chemises aussi. Il y a veste et chemise. On n'a pas eu le pantalon rose encore. Mais veste et chemise, on est bon. Amazing. Thank you so much, Jacob and Taylor. Now, last year at the Game Awards, we introduced the next game from Remedy Entertainment. Here's a new look at the mind-bending world of Control Resonant. It's been 7 years. The oldest house has fallen. Everything we tried to contain is now loose in the streets of Manhattan. This was caused by a new type of hostile resonance. It is beyond anything that we can currently measure. It's all quite terrifying. And fascinating. Ah là, la musique, par contre, je prends.
searching for the solutions in every way we can. Before it's too late. Right now, it's time for another Summer Game Fest exclusive, the announcement of the next game in a storied franchise. Pas compris. Ah ben voilà! C'est ça. We all have our own reasons for coming to this vast frontier. But for our guild, we who protect this land, one reason stands above all others. Our wonder. You feel it too. We see it in your eyes. Wonder at the astonishing power that shapes this land of awe. At the great spirits to whom we are bound. At the gods who hold dominion over all. We cannot guarantee your comfort or even your safety. But if you yearn for horizons unexplored, for fellowship and purpose, for a cause worth dying for, to you, we can promise magic. Joli, très joli, ouais, très joli. Je me le note, je le ferai jamais, mais je me le note. To everyone watching both here and live online around the world, I'm Colin Johansson, the studio head at ArenaNet, and I want to thank you for watching the exclusive first look at our upcoming game. The time is right for the next evolution of the MMORPG, and that game is Guild Wars 3. C'est un MMO. Glad you all agree. Guild Wars 3 is an epic world that is both beautiful and fun to explore, where the joy of movement is powered by your character's momentum, and combat will usher in an entirely new type of MMO experience. By launching on PC and PlayStation 5, we're inviting the biggest audience yet to experience the world of Guild Wars. We're so excited to welcome all of you to join our Guild Wars community. Go to guildwars3.com to sign up for our newsletter right now. Thank you. Chronophage pour moi. Ouais, non, mais même MMO, quoi. Je sais pas. Thanks, Colin. Get ready to blast across the galaxy with daring races, dangerous rivals, and some very familiar faces. Star Wars Galactic Racer is coming this October. And now it's time to head to a brand new planet, Dervenakos. Now this is pod racing. Bah, je suis client, ça, je suis client, même si je sais pas conduire, allez. Bien sûr que oui, je suis client, évidemment, évidemment. Where champions are born and losers annihilated. My sources say you've been making friends among J'ai tellement envie. fellow league pilots. Mais oui. Racers don't go head-to-head against Bulba. Legends do. They are not your friends. I've seen you at Kestar's side. C'est beau, hein. C'est très très beau. Vache. Stay out of my way. Oh, this is the dream shape. There's a reason why they call Kestar the champion. The golden
Allez, pub. Non. Ah, non, pardon. Excusez-moi. Ok. Ça je dis oui, tu vois. Ça je dis oui. Du coup non. Du coup non. Chier. Ah, ça partait bien. A few years ago, we announced Sega's plans to bring back many of its classic franchises, including Jet Set Radio and Crazy Taxi. Another one is Virtua Fighter. Today, we've got your first ever look at the surprising scale and scope of the next installment. This is Virtua Fighter Crossroads. Là, ils vont nous emmerder parce que c'est décalé, excusez-moi. I got one challenge for you. Oh, il y a une pub, c'est original. One time. And I M'énerve. promise you'll understand why I. C'est fait exprès, je suis sûr. Are we talking about your ex? Hey, I've got an idea for you. Hey, Asiello. Bet you're hungry after this morning, huh? Same as usual? Your sister's really taking this whole job thing seriously, huh, Divina? I know. They really weren't kidding about this being a fighting town. We're all fuck-ups. Otherwise, we wouldn't be living in Villa Sapara. Kill them all! Hey, it's me. There he is! Shit! This is not gonna blow over, Cielo! You fucked with the Chinese mafia! One more move and I'll cut her fucking head off! All right, just take it easy. That's your... Madam Sue? You play the part of a fighter, but you are lacking in kung fu. Rise over the cries, city of blood, sweat, and survivors. Lives rolling like dice. Once you're inside, there's no surrender. Je suis pas du tout client. Pas du tout. Pai Chan. What?
Pas du tout. Puis alors le stream qui décale en audio, c'est insupportable. Et ça vient pas de chez moi. Years since RuneScape was born, and 20 years tomorrow that Duriel 321 wreaked havoc in Falador. Finally, this legendary universe is coming to console with RuneScape Ouais, non, le chat il est en train de de devenir fou parce que l'audio il est décalé quoi. Few survive the land of dragons. But some seek more than survival. They fight. They adapt. They build. They stride boldly into the unknown, claiming dominion and forging their legend. NNF. Tu vois, on disait, voilà, pas si fort. On disait image, son. Attendez, je baisse le son de ça. Image, son et gameplay. Là, l'image, elle est ultra générique. Mais genre ultra générique. La DA, c'est la DA sortie du carton, quoi. Bah, compliqué. In ebbing spring, the skies will clot. Our shedding seeds made piles of rot. Odions cast with tempers rare. Red minnows squirm in tainted clay. 3 virtues known, not all we cast. For wrath, and doom, and death. Our last. Find me, fawn, or I'll find you. Welcome to Brook Hollow Park. It's okay, they're not actually monsters. We're just a lot smaller now. Clever girl. You're looking at a living fossil. Hey guys, you're gonna want to see this! Please tell me that was your stomach. Hold on to your buggies for a survival epic 65 millimeters in the making. What the hell did we get ourselves into? Some guys leave it to luck. C'est un DLC ça. Let it ride on a roll of the dice. Not me. You can have all the luck in the world. But what matters is the choice you make when the cards are on the table. J'ai pas fait Mafia Soul Country du Yes, coup. that was indeed a young Don Salieri from the original Mafia. Man of Honor expands Enzo's journey in Mafia, the Old Country, this August. Okay, can you imagine working on something for 16 years of your life? Back in 2010, the creator of Assassin's Creed set out on a journey to build his next
time-bending epic. Today, after many twists and turns, it is finally time for Patrice Désilets to invite you in to his new world. Bon, désolé pour le décalage, hein, mais c'est le stream. Ça vient d'eux, hein. Ça vient de chez eux. I was born to be the collector. To protect a world I cannot be a part of. Destined to be feared for what I am. It is my fate. I have devoted my life to facing them. Those granted the power to raise souls. Those corrupted by their gifts. Tilting the ancient balance toward cataclysm. But at last, their debt is due. Every choice, every breath has led me to this moment. As the moon bears witness, I take the first step. My time has come. I am ready. En vrai, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Par contre... Thank you, everyone. 1666 has been a monumental and emotional journey. David Lynch once said, the film is the talking. That's how I feel today about the game. En vrai, ouais. En vrai, pourquoi pas? Un jeu de sorcière un peu adulte. The prologue is free to download on Steam and Epic Game Store. Ok, il y a démo, le prologue est dispo sur Steam, donc ça pour le coup je me le tente très bien. Par contre, on en parle de la DA des chats ou pas? Je comprends pas les chats. Je comprends pas le style des chats par rapport au reste en fait. Tout le reste look réaliste et les chats ils sont cartoon. Je comprends pas. En vrai, ouais. En vrai, ça peut me plaire, ça. Si c'est pas trop dark, enfin, pas trop gore, surtout. En vrai, si c'est pas trop gore... C'est français, c'est... Ouais, c'est... C'est français, ouais. Oh non. Wait, that's Billy from Saw? Hey, Billy. Hello, Jeff Keighley. Hello. I want to play a game. Oh, you want to play a game? Well, that's great. We're here at Summer Game Fest. This is all about playing games. It's perfect. Roll the tape. You heard the puppet. Roll the tape. "100 years have passed since the genesis of your legacy. They call you a monster, but I call you a prophet. Pain is our only true path to redemption. It strips away the lies that people tell themselves. Only then do they get to see what really makes them tick. A sacrifice must always be paid in blood. Live or die.
Your book, bound in blood, inspires those who are worthy. The spiral bleeds ever deeper. Let the gates Alors très honnêtement, entre avoir à moitié la gerbe et avoir voulu changer d'écran, on était bien. Hein. On était vraiment bien. Humanity's fate will be determined by one final sacrifice. We are ready to bleed, bearer. Are you? The veil between realms is unraveling. Life or death. You alone will decide. Lords of the Fallen 2, wishlist now. Non, 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 That's non, right, non, non. Lords of the Fallen 2 is also coming to Steam this fall. Next up is a brand new game from BitReactor, a studio formed by some of the most experienced developers in the tactics genre. This is Star Wars Zero Company. Star Wars quoi? Intelligence was just briefed of a separatist fleet massing in the Serralona system. Then we need to make our move. You got someone? Zero Company. What do you got for me, Bennick? Word Silius. Coil's been spotted meeting with local gangsters. Find out what they're up to. I've been tracking Fathom for months. She's at the center of it all. All right, let's get a team together. We work with all kinds of folks. Ex-separatists, ex-noble, ex-cons, and we're better for it. We're almost there. We just gotta finish this job. There we go! General Skywalker. A little surprise at the end there. All right, dark fantasy has always been about one thing. Alors moi je dis un truc là. Je mets une pièce. La tactical, oui. Ambitious Studios is ready to take you into a brutal new world where vampires have emerged. Moi je dis, jamais 203, il y a eu 2 Star Wars, le 3e c'est Eclipse. Oh, shit! The box. Please. You don't give up easy, eh? Well, neither do I. You certainly have reasons to hate me. My son, you've ruined my life. We crave the same thing. Evil? Am I evil? They adore me. You're a pawn in Brentis's hands, nothing more. This won't end well for you. I've done the unthinkable for my own family.
Determination is not enough to cheat your fate, Dawnwalker. How many innocents did you drain dry? Maybe we aren't so different after all. Hello everyone, my name is Konrad Tomaszkiewicz and I'm the game director of The Blood of Dawnwalker. What you just saw was an invitation to join us on an adventure. Adventure through eras and cultures in our story-driven open-world dark fantasy saga. The first part, a CGI, shows where our saga leads to, a present-day adventure. The gameplay segment that followed is from our current game, and it's an origin story of Cohen. I hope you will have as much fun playing our game as we had making it. Thank you, and have a great rest of the show. Thanks, Conrad. Next, the creators of Among Us have been hard at work on a new project. And today we're revealing it for the first time. From the Among Us TV series, please welcome Yvette Nicole Brown and Liv Hewson. Hello, Summer Game Fest! Hey! We are so excited about the future of Among Us as crew members. Ouais, non, merci, non, merci. Day One pour Ashka, ouais, c'est ça, ouais. Non, 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 non. Yvette? Look, I know fans have been dying for updates, but there's a dead body right there. And the imposter could be any one of us. I think this calls for an emergency meeting. So you'd rather call a meeting than complete our task? That's suspicious. I'll have to report this to Mira HQ. Oh, no, I mean, I don't think there's any need. Take it up with admin. And now, the moment you've all been waiting for. Get hyped for chaos, betrayal, and more in the Among Us series. Enjoy. Elle est craquée la dame un peu. Our fellow mates of crew. Ouais, ouais, Among Us c'est drôle. Among Us c'est drôle, je suis d'accord. The official cause of death, acute ripping off of the face. One dead crewmate, that's an oopsie. Je suis d'accord que le jeu en lui-même est drôle. L'architecte nous a laissé au calme pour l'instant, Drekdan, mais je pense que l'architecte il regarde le Summer Game Fest aussi, tu vois. Il n'y a pas de raison qu'il le regarde pas en fait. Wow, that was a lot of screaming. Green, blue, orange, purple, white, brown, yellow, lime, cyan, black, and I'm red, the hot one. What's back there? Ok, c'est drôle. On peut pas être partout, bah non, c'est ça. Il doit se sentir ridicule, le mec avec le costume, moi je suis d'accord. C'est rigolo. Non, Among Us, c'est rigolo. Moi je dis le dernier jeu. Here's a first tease of a new story mission coming later this year. Moi je dis le dernier jeu de la soirée c'est Star Wars Eclipse, sûr.
King Bavma requests MI6's help with a matter most sensitive, and he's asked for you, personally. Our alliance with Ça, Bavma faut que je le is fasse. fragile at best. Le But 007, faut que if je le he has fasse. what he claims to have, well, M figures the reward is well worth the risk. Go back to Aleph and find out what this is all about. Best of luck, 007. Brothers, the time is finally here. I know it's been difficult. All these years, the unbelievers mocked you for your faith. Tonight, we shall show everyone how wrong they were. Sleeper, awaken! I'm looking to find the source of the disturbance and end it. To do that, I need a complete picture. Maybe this is all a brain dance, a simulation? Time to knock the rust off! Maybe the two of you really are from another universe. Run. I'll erase you at the finish line. Deleting your ass. Come on! He's left, loser! I can feel it. That Nightmare Tessa Discord is looking for us. Lucy! That was a look at what's ahead for Alors, Wolverine véridique, Wings deux in trucs. collab with Véridique, Cyberpunk première Headhunters chose, on je m'endors. June 8th. Deuxième chose, il y a un truc qui est dommage. Il y a un truc qui est dommage, c'est que vu qu'il n'y a plus de direction artistique parce que ça se joue à la place de trailer. Parle de quoi là? Ok. Vu que ça se joue au prix de la place sur le trailer, enfin pour les trailers, il n'y a plus de direction artistique et donc du coup, tu bouffes uniquement ce que les gens peuvent payer à montrer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de variété en fait. Pas de variété, je m'entends, mais... I can't stop wondering, how can all this exist up amongst the clouds?
can affect the environment with just their presence. A moving natural disaster. Too powerful to tame, too difficult to reproduce. Sounds like an elder dragon. Ouais. Les jeux de bagnole, il y avait le jeu de cartes, le jeu de podresseur, là, l'inactivité. You know bon. it's all for nothing. Still you press on. Joli. Obsession! Step to the dream! Howling gales! Soul-raping squall! Skies routing! Halberds from the vessel! To hand, see the trick I planned. Empty-handed I come, go, feast your Blades of war! I got you! Disrupting my play? You know not your place! Dream is over. Impression déjà vue. Ouais, ça c'est. Alors ça c'est plus. C'est un biais France Nova. C'est normal. L'originalité est morte. Mais non, mais le problème c'est qu'on a 30 ans de jeux vidéo dans les pattes. Donc il y a un moment donné où tu peux pas renouveler le truc. C'est pas possible. Mais il n'empêche que tu peux proposer de la variété dans la conf. Tu vois, que les développeurs puissent pas proposer forcément de la variété, c'est pas logique, mais c'est presque cohérent. On a 30 ans de mémoire sur le jeu vidéo. Donc c'est normal qu'à un moment donné, les choses commencent à se ressembler. C'est comme dans le film, c'est comme dans tout. Mais par contre, que la conf, elle, ne propose pas de variété, ça c'est merdique. Oh, des bagnoles, l'inactivité.
Happy anniversary, Sonic, and happy birthday, Sega. All right, now the world premiere of a project that depicts the entire story of a famous anime from beginning to end. Dedicate your heart to this. Non, non, c'est pas le dernier. Non, non, c'est pas le dernier. Non, non, c'est pas le dernier. From many of the creative leaders behind Forza Horizon comes a new cinematic open-world driving experience. Set in Monaco and the French Riviera, where the worlds of pro and underground street racing collide, this is Clutch from Maverick Games. C'est un deuxième jeu de bagnole, du coup. We have 2 drivers dead. 3 more in intensive care. I'm done. My friend said you can help me. Some people are meant to be outlaws, Theo. Think about it. I did all that for you to get out of trouble. Now I'm in deeper than when I started. I can't be taking risks like this. I'm a lead driver in the R1K. I've tried to help you. I'm not going to jail for you. The dead won't rise, but their sons will. Plant fear or respect. You'll harvest one.
Aimez-vous les uns les autres, bon Dieu. We have lots more Summer Game Fest ahead, and trust me, you definitely will want to stick around. Right now, here's a new look at Sea of Remnants from NetEase. Wake up laughing, half a mess, wrong direction, no regrets. Every face feels out of line, that's how I know they're all mine. We don't fit and we don't care, broken chunks and broken air. They say grow up, actuate, we're just slide another play. Make it out, don't look back, burn this moment till it's back. If this one won't let us stay, we'll steal this night. Make it loud. Say we're lost, say we're strange, say we'll fade and drift away. But if memory lets us choose, I'll remember all of you. Hands up, shout it out loud, laughing over the doubt. If tomorrow cleans the slate, let tonight decide on it. Make it out, feel the hand. This 1 second, this is it. I don't need a perfect pass, just a spark we're rolling fast. Make it out, don't look back, even if it doesn't last. If I lose it all someday, I'll keep this moment. Make it loud. In a world, in a room, on a shelf? Guys, is it me or is there something off with this one? Yeah, he seems different. Has he always had that mustache? He doesn't have a mustache. Oh, yeah. Hey, buddy, what's your deal? Howdy. Name's Ryu. What's all this mess about me being different? Well, look at that. He sounds different, too. What in the Sam Hill? Everyone in Tokyo talks like this. I know what this is. It's called a knockoff. Well, tarnation! Could a knock off do this? Howdy, Dukin. Yikes. The Capcom Summer Game Sale is here. Take home genuine, bona fide, 100% authentic, real deals on select titles. No knockoffs. I can't do it if you're watching. Uh-huh. Ladies and gentlemen, representing the elite ranks of the Ark Society, Mr. Graves! Yellow paint, I hear they're scared of it, but them pros ain't. Yeah, screaming that's not when I pulled off the lot. That's not reppin' my town. When you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Bonsoir Track.
Il a résumé ma pensée, je suis arrivé au moment où on était dans le tunnel, là, j'ai fait... Oh putain, dur. Ouais, chacun ses goûts, oui, carrément. I mentioned we'll have lots of new worlds to explore today, and the return of some long-awaited ones as well. This next game. Allez, là, envoie. It's been a long 8 years. Vas-y, envoie Eclipse, là. Ah, c'est pas Eclipse. Chier. 6 total so far. Each case, husband and wife found. Shredded. People are dying. Some monster is out there. Word around the precinct is... You're the guy to call. Bigby. Sheriff, I'll have your job within the week. Are you living under a rock? You're a raging dumpster fire of a person. You're the reason I'm here. She's a detective. Ready to get to work? Alors tu vois, le cel shading, c'est comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais cel shading. Là, gros bof quand même. Hein. J'aime pas la DA. Oh no, I don't look human. His lips are sealed, but I'm not helpless. See around. I was wondering when you'd turn up. Looking for me? Ouais, j'aime pas la DA du tout. That's right, Bigby is finally back. And as we c'est wait for beltmatique, his non. adventure in 2027, check out The Wolf Among Us remastered this holiday. Now, this next game comes from an acclaimed studio that is deep into development on its next project. Ok. C'est cyberpunk ça? I'm listening. Cyberpunk 2078, ok. Scarlet Sin. That's the beginning and end of it all. How about you try taking a hit? You're acting a little strange today. Oh yeah? It's our first mission in a while. C'est joli, hein. Aren't you a little excited? Stop saying weird things. Okay, take it easy. Quiet. They're moving. Initiating C3 sync. Ready, Angel. Roger, Kenna. Tracking. 출입문 닫습니다. Doors closing. How's it looking out there? I can't stand crowds. It'd be better for both of us if we got out of here quickly. In the movies, this is always where things go wrong. Hey. Well, just saying. It's a cliche. Wait, the target stopped. Hearken! The pulse rain shall cease! In the name of the Father!
Ah, hey, j'ai dit exactement la même chose, Ricktan. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait mais putain pourquoi? Salut, on vous a fait un super environnement cyberpunk trop bien et on a mis des zombies dedans. Pourquoi? Juste pourquoi en fait? Un côté Ghost in the Shell. Ouais mais... It's been almost exactly 3 years since Street Fighter 6 was released in June 2023. Oula, Aude, oula, on se calme, Aude. This is Street Fighter 6 Year 4. C'est des zombies punk. Les zombies, c'est la vie. On est sûr? C'est confirmé quelque part? Please welcome to the SGF stage, Nakayama-san, director of Street Fighter 6, and Hamaguchi-san, director of Square Enix. Ouais, non, bah du coup non, hein. C'est pas zombie, c'est bison. Vive les canards. Ouais, c'est ça, vive les canards, je suis d'accord. Oh bordel. Heureusement que j'ai noté 4 jeux sur ma liste, hein. Heureusement que j'en ai noté 4, sinon on était mal, hein. Qu'est-ce qu'elle fait la Tifa? Je sais pas. Alien Isolation 2 et Coin Duo. Grandit 2 pour moi, ok. J'ai noté Gen Atlas, Contrôle Résonant, Guild Wars 3, Last Arbor et 1166. On en a 3 en commun. Gros soupir de dépit. Moi j'ai noté Gen Atlas, Guild Wars 3, Galactic Racer et 1666 Amsterdam. J'ai noté, mais à confirmer. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Amsterdam 1666, ça donne envie l'histoire de la sorcière là. Faut juste pas que ce soit trop gore. Ça peut être creepy, mais il faut pas que ce soit gore. Sound Riders of Sophie. Ah, bien vu, Quick of Fraise. Bien vu. Ouais, merci, ça fait plaisir. Vous avez bien fait de passer, c'est cool. Allez, envoie Eclipse là. I know. What's it gonna be, guys? Any guesses? No. And frankly, I don't know what I could say to set this moment up besides this. Get ready for the final battle. Long ago, a shadow fell upon our planet. Guided by calamity, one man sought dominion through reunion. By his will, a star fell. Oh bordel. A meteor called forth to bring ruin to all. But our planet answered, awakening mighty weapons to stand against this celestial threat. Now, hope endures in those who fight. Long story short, the world's in trouble. It has been for a while.
So what are we waiting for? Let's give Sephiroth the beating of a lifetime. You're mine. I'll make this quick. Good night. The sky's the limit! I could do this. I'll make you proud. Just ain't your day. Oh my, is that a weapon I see? Far as I can tell, these things don't distinguish between friend and foe. Save the planet by killing her protectors. Let us put your faith to the test, Cloud. Never would have made it this far without you guys. And I won't let you down. I promise. Ouais. There you have it, and no, he's not done yet. Please join me in welcoming back to Summer Game Fest the director of Final Fantasy VII Revelation, Naoki Hamaguchi-san. Alors franchement, non, alors, il y avait des bons jeux, tout ça, je n'en doute pas. Il y en a 4 que moi je retiens. Sinon, à part ça, en fait, on a parlé tout à l'heure de la créativité, non pas de la créativité, mais la diversité, la proposition de jeux divers, machin, etc. En fait, il y a le fait qu'on ait 30 ans de mémoire qui fait que ça devient compliqué de nous surprendre. Bon, ça, ils y peuvent rien. Ok. Maintenant, le rerun ou la répétition jusqu'à l'écœurement de jeux, quand bien même tu les aimes, il y a un moment donné, ça va bien, quoi, tu vois. C'est comme n'importe quelle pâtisserie. T'es fan d'éclairs au café. Quand t'auras bouffé des éclairs au café matin, midi et soir pendant 3 ans, l'éclair au café, tu le vois plus en peinture, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais Charivari, 40 ans, admettons, 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, l'éclair au café, t'es content de le revoir quand t'en as pas mangé depuis 3 ans, mais pas quand t'en bouffes tous les matins, quoi. Pas 4 fois par jour. Non, moi je trouve ça... C'est plus ça, moi, qui me gêne. À un moment donné, c'est comme si les Star Wars, il y en avait eu 80. À un moment donné, le 80e, t'as envie de le voir. Bon, j'aime bien Star Wars, mais t'es gentil, quoi. C'est la limite. C'est la limite du truc. C'est avoir des problèmes de... Enfin... Alors, ne pas pouvoir se renouveler parce que il existe déjà tous les styles, tous les trucs, toutes les licences, why not, pourquoi pas. Mais à un moment donné, quand même, ouais. Chronomuse et jambes de bois, pas mon kiff, non, pareil. Ouais, c'est ça, ça devient indigeste à un moment donné, c'est ça, non mais exactement. J'ai 20 ans, dit Force Nova. Trop sur le thème, tu le t'aimes. Mais je te dis, ouais, non, mais je te dis, c'est c'est vraiment le coup de le manger matin, midi et soir. Matin, midi et soir pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Imagine, t'as 10 ans, pendant 10 ans, tu manges des éclairs au café matin, midi et soir. Je te jure qu'il y a un jour, l'éclair au café, il finit contre le mur, en fait. C'est sûr. Ne serait-ce que par la folie. Ça n'empêche pas que ce soit des bons jeux, hein. C'est pas ce que je dis. The grave threats you'll confront as you embark upon your journey and face the epic conclusion of the remake series. Aboard the Highwind, your very own airship and the pride of the Shinra fleet, you'll take to the skies and witness our most expansive open world yet. From the outskirts of Midgard, to the sun-drenched Medial archipelago, to the warrior nation of Wutai. Simply pick a direction and set sail. But how can you be expected to protect the whole world at once? You'll need to cover ground fast. I am not jumping. No way, no how. Don't worry. These parachutes are top of the line. Pull the cord and pop.
you'll be floating through the air like a feather. At any moment in the open world, simply pilot the high wind to your destination and take a leap of faith. With the wind rushing past, you'll descend seamlessly from the sky above to the ground below. Where will the winds guide you first? That freedom is in your hands. But no matter your destination, to defeat your enemy, you'll need a fighting chance. And that starts with your trusted allies. At long last, with the world teetering on a blade's edge, everyone assembles at Cloud's side, forming an epic ensemble of heroes, each with their own story that brings you closer together than ever. But a good unit needs more than friendship to save the day. It needs a disciplined combat regiment. The hybrid battle system, established in Remake and refined in Rebirth, is perfected in Revelation, putting even more power in your hands. In fluid, real-time action, seamlessly switch between party members to even the odds. Then, when the fight calls for strategy, enter tactical mode to unleash a suite of powerful new spells and abilities. Activate devastating synergies with your companions. And of course, call on mighty summoned entities that can turn the tide of battle. Mais non, je crois que c'est fini, hein. Summoning Ifrit never gets old. There are truly some chill-inducing fights ahead in Revelation. I'm so excited to see all of your reactions. It's gonna be amazing. I'm guessing you have a favorite character to play in battles? I might be a little biased, but since you brought it up, let's have a look at our newest coffin-dwelling companion, Vincent Valentine. I won't return to my coffin until we've put Sephiroth in case. Vincent is a deft gunslinger, capable of delivering precise, high-yield shots. But there's more to this secretive former Turk than meets the eye. The result of experimentation at the hands of Shinra. Vincent can transform into the Galleon beast at the press of a button, gaining tremendous power while transformed. And when combined with the skills of a certain ace pilot, their high-impact synergies disrupt the fight with ferocious results. The Leaping Lancer, the Dashing Dragoon, the one and only Sid Highwind. Sid Highwind, the cantankerous pilot extraordinaire, joins the party and their mission to defeat Sephiroth. Sid's command of his lance allows him to rapidly close the distance for powerful strikes, or engage in sweeping area of effect attacks to bring a whole host of enemies to heel. But to fully control the battlefield, skill with a weapon only gets you so far. To further augment your combat capabilities, try this on for size. Function Integrated Tactical Suitwear, or the FIT system for short, allows you to further customize your playstyle with new uniforms imbued with unique movesets. Alongside your equipment and materia, Fits gives you an extra edge in battle. And to face what's coming, you'll need all the strength you can muster. Sensing its fate hanging in the balance, the planet itself has unleashed its last line of defense. The weapons, ancient beasts that are larger than life and capable of untold destruction. Will you be enough to stop them before it's too late? As the world is torn apart, you and your friends must unite. In Revelation, we come to the thrilling conclusion of the Final Fantasy VII saga. And your mission is clear. Take up your Buster Sword, equip your materia, and stand together. One last time. These skies belong to me! Hope you're ready! Well, thank you all. Thank you, Hamaguchi-san, for bringing us this extended look at Final Fantasy VII Revelation. I think I speak for all of us when I say we cannot wait to play it. But Mark, I think we ended the video too early. I hate to leave a story
unfinished. Is that right? Well then, we better take a look. Get the cannon back online, now! At last, the promise is fulfilled. The journey ends here. There you have it. Final Fantasy VII Revelation coming to all platforms next spring, which is appropriate for today because SGF is really a celebration of games across all platforms. Thank you to Hamaguchi-san, Kiru-san, and the team at Square for that very special announcement. And thanks to Lucy for a great job coaching. Didn't she do great? Thanks, Jeff. What an amazing way to end the show, but that's not all, because coming up right now is Day of the Devs with a look at many new independent game titles, including multiple new game announcements. That's right, tons of awesome indie games, so make sure to stay tuned and watch that, and we will see you live this August in Germany for Opening Night Live, streaming live on Tuesday, August 25th. Until then, have a great summer, everybody. Thanks for watching. Day of the Devs starts right now. Voilà, voilà. Et là, la pub, tu te calmes. Bon. Nouvelle DNF. Non, mais c'était pas attendu et c'était pas attendable. De toute façon, le Light No Fire, il y avait pas de raison qu'on ait forcément Light No Fire là. Non, mais juste, bon. Moi, j'en ai noté 4. Voilà le game. Mais non, mais justement, Charivari. Alors, justement. Moi, j'en ai noté 4. Gen Atlas, Guild Wars 3, Galactic Racer et 1666 Amsterdam. Justement, Charivari, voilà le game en 2026. Voilà justement plutôt la conf en 2026. C'est plus ça le truc, le vrai sujet. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de direction artistique, il n'y a pas de direction, non, il n'y a pas de direction artistique, pardon, mince, comment ça s'appelle? De direction éditoriale. Voilà, il n'y a pas de direction éditoriale. Ça mérite un petit pouce. Bah ouais, quand même, on est d'accord. À partir du moment où il n'y a pas de direction éditoriale pour la conférence elle-même, bah, la liste, c'est juste les gens qui mettent le billet pour avoir leur annonce, tu vois. Donc, des gens mettent le billet, à peu près tous les mêmes, machin, etc. Et ça te fait une conf et tu les mets dans l'ordre ou dans le désordre, tu t'en fous, c'est pas très grave. Au final, en vrai, tu pouvais tout mettre dans le désordre, ça marchait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de narratif, il n'y a pas de récit, il n'y a pas de regarder ce qu'est la diversité du jeu en 2026. Et du coup, de toute façon, une conférence comme ça n'est plus capable de le faire, ça. C'est plus capable de faire regarder la diversité du jeu vidéo parce que c'est au ticket d'entrée. Le jour où tu as une conf, alors c'est impossible hein, ce que je vais dire, mais le jour où tu as une conférence qui dit « Ok, moi, j'ai décidé de mettre en avant 20 jeux qui sont innovants, intéressants, rafraîchissants et variés, tu auras quelques-uns de ceux qu'on a vus là, mais tu n'auras pas que ça. Tu vois, tu n'auras pas que ça. Parce que effectivement, c'est qu'une micro-fenêtre, c'est un micro-aperçu de toute l'offre du jeu vidéo en 2026. En 2026, il y a tellement d'autres choses que ça. Donc, c'est des conférences qui sont utiles quand même pour voir un segment du truc. Moi, tu vois, par exemple, le Final Fantasy, là. Je te mets ma main à couper, alors évidemment pas en vrai parce que j'en ai vachement besoin, surtout la main droite parce que mine de rien, jeu vidéo, hein, quand même, je suis droitier. Mais blague à part, je te mets ma main à couper que
Final Fantasy aurait utilisé ses réseaux, sans passer par la conférence, pour dire « Hey, au fait, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois, on a le épisode 3 qui sort, regardez le trailer comme il est joli », t'as le même effet. T'as le même effet, littéralement le même effet. C'est-à-dire que les gens qui ont envie de regarder du Final Fantasy, ils regarderont de toute façon l'annonce. Tu vois? Là, ça sert à rien, en fait. Enfin, ça sert à rien. Si, ça fait de la renommée. C'est de l'image, en fait. C'est de l'image. C'est-à-dire, le Final Fantasy est passé au Summer Game Fest. Mais si tu disais, tu t'envoies ton trailer 10 minutes après en disant, nous, on n'y était pas parce qu'on n'a pas envie de mettre 100 000, mais regardez à quoi il ressemble notre jeu, eh ben, ça marche tout pareil. Ça marche vraiment tout pareil. Et Jeff, il peut pas dire, vous avez pas le droit de parler de votre jeu d'un jeu qui est pas au Summer Game Fest pendant le Summer Game Fest, tu vois. Tu peux très bien faire tomber ton trailer pendant le Summer Game Fest, tu t'en fous. Si les gens attendent ton trailer, ils le regarderont. Sans aucun espèce de doute. Je tombe sur ton live au hasard. T'as tellement raison, dit Zalantier. Merci bien, Zalantier. Donc voilà, ça, par contre, c'est une fenêtre quand même. C'est quand même un aperçu de ce qu'est le jeu vidéo. C'est parce que on la remet à l'endroit. Si tu es capable de payer 100 000 ou 150 000 pour arriver sur la conf, c'est que tu vends du jeu. Tu vends du jeu. Donc, tu as la puissance financière pour pouvoir faire passer ton trailer. Donc, ça existe pour les joueurs quand même. Tu vois, par exemple, il suffisait de le voir sur le chat. Merci pour ce stream. C'était tout de même intéressant. Ouais, carrément. Donc, il y a du monde qui joue à Final Fantasy. Il n'y a qu'à voir sur le chat, pour finir ma phrase, il y a qu'à voir sur le chat, il y a des gens qui kiffent Final Fantasy. Final Fantasy, c'est sûrement des très bons jeux. C'est juste que toi, quand t'es pas client, tu te tapes une conférence de 2 heures où tu as chopé 2 refs qui étaient intéressantes. Tout le reste, c'est varié quand même. Ouais, je sais pas, parce qu'on peut faire des catégories quand même, Drigdan, assez vite, c'est ça le problème. C'est varié, oui, mais sur 30 jeux présentés, il y en a 5 avec des zombies, 4 avec des trucs en tour par tour, 3 en tactical. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire des catégories quand même. Rien n'est ressorti. Le seul truc qui ressort, c'est le jeu de canard. Alors, le jeu de canard, il me donne vachement envie pour le faire avec Farfi, on va rigoler. Et bonsoir, Ever Brian. Donc, le jeu de canard, il ressort. C'est le seul qui ressort, en fait. Quel est le jeu original que vous avez vu ce soir? Le jeu de canard. Coin. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Donc, c'est pas que les autres étaient des mauvais jeux, mais c'est que, vu qu'ils se marchent tous dessus, parce qu'ils sont tous dans les mêmes, pas dans les mêmes veines, mais pas loin, bah, tu te retrouves avec un truc en mode, ok, il y a tout ça, plus le jeu de canard. Je trouve que ça passe à côté. Maintenant, c'est fait pour ça, parce que c'est fait pour vendre, enfin, c'est fait pour montrer pas pour vendre, c'est fait pour montrer des grosses licences et pour montrer des trucs puissants. Tu vois, là, le truc qu'on a vu, le cyberpunk en Ghost in the Shell, là, si t'as pas les zombies, je suis dedans, en fait. S'il y avait pas les zombies, je l'achetais. J'achetais, ça me donnait trop envie, l'ambiance, elle avait l'air trop bien. Bon, bah, pas de bol, il y a des zombies dedans, quoi. Alien, mais je suis fan de la créature. Non, mais alors, pareil, chez Arrivari, tu vois, Alien, je suis incapable de le jouer à cause du jumpscare. J'ai trop peur. Ça va me foutre dans un autre état. Ça va dans un sale état, tu vois. Je vais pas être bien. Je vais vraiment pas être bien. Mais en attendant, le Alien Open World, enfin Open World, ouais, en monde ouvert, avec le truc, avec la partie intérieure, claustro, plus l'extérieur, ça donne vachement envie, pour le coup. Ça donne vachement envie. Mais c'est un peu à côté du reste, à cause de la licence. Tu vois? Enfin bref. Tout ça pour dire que c'est des conférences qui méritent d'être vues quand même, parce qu'elles donnent à voir peut-être ce qu'il y a de puissant dans le jeu vidéo. On a vu que des jeux à gros impact. C'est des jeux qui se vendent, tu vois. C'est des jeux qui se vendent, ou la plupart vont se vendre. Donc c'est quand même intéressant de savoir que c'est ça que ça se vend, enfin, que ça n'est pas péjoratif, hein. Ça se vend. Ça doit être super, mais je suis une flippette aussi. Non mais c'est ça, Blamador. Il doit être excellent, le Alien. Il doit être excellent. Et c'est pareil, là moi j'ai noté le 1666 Amsterdam parce que jouer une sorcière en 1666, ça me donne carrément envie. Pour le coup, ça sort du lot, tu vois. Ça sort du lot. Jouer une sorcière en 1666 dans ce style-là me plaît beaucoup dans l'idée. Par contre, si c'est gore et qu'à un moment donné il y a plus de zombies, enfin plus de comment on dit, d'écorchés vifs
plus d'écorchés vifs que de sorcières, je vais dire ouais bon bah t'es gentil, mais en fait non, finalement tu m'as vendu un jeu de sorcière, c'est pas un jeu de sorcière, tu vois. Donc voilà, ça mérite de se regarder quand même parce que c'est intéressant de voir ce qu'il donne à voir, tout en sachant que 99% des jeux sont pas là. Et ce qui est marrant, par exemple, ce qui est très très marrant pour finir là-dessus, le prochain ouais, le Assassin's Creed Code X, Code je sais pas quoi, c'est pas ça? Celui avec les sorcières? Ouais, non, il donne à voir des choses. Et ce qui est bizarre, enfin ce qui du coup est un peu décalé dans dans la conférence, c'est son introduction. Vous vous rappelez de l'introduction? Il te montre un graphique en disant regardez, le jeu vidéo se porte très bien sur Steam, il n'y a jamais eu autant de jeux vendus, enfin sortis. Et il te parle de 9000, je sais pas combien de jeux, enfin une quantité de jeux sortis sur Steam en 2025 gigantissime. Il a raison. Il n'y a jamais eu autant de jeux qui sortaient sur Steam parce que les indés sortent des jeux, machin. Et après, il te montre une fenêtre de 0,00001% du genre de jeu qui sort sur Steam en 2025 ou 2026 ou 2027, tu vois. C'est ça qui est hyper étrange. Il t'explique que la variété et la proposition jeu vidéo, elle a jamais été aussi gigantesque, et il te met une fenêtre, enfin il te met le focus ou la loupe sur le truc le plus petit de tout. C'est-à-dire que, alors, évidemment, sur une conférence comme ça, tu peux pas faire 1 heure sur les jeux indépendants. Mais mon Dieu, sur les jeux indépendants qui sortent, le nombre de pépites qu'il y a, en fait. Donc si tu pourrais faire ton heure, tu vas jamais payer ton créneau pub, tu pourras pas payer ton créneau pub sur les jeux indés, c'est sûr. Mais par contre, tu vas nous en envoyer du lourd, en fait. Parce que des jeux indés, des bons jeux indés qui sont en préparation, qui sont sortis, qui sortiront, enfin, il y en a des caisses, en fait. Il y en a des caisses. Donc voilà, tout ça pour dire, la conférence, c'est cool à suivre, c'est intéressant de voir cette fenêtre-là, mais à côté de ça, pour moi en tout cas, en tant que joueur, le jeu vidéo se passe ailleurs. Clairement, se passe ailleurs. Et je suis plus quand il y a les Game... Non, c'est pas quand il y a les Game Awards, c'est... je sais plus quelle conf c'était. Mais vous savez, il y a le créneau développeur, bah, un peu indépendant, pardon. Le créneau indépendant, un peu comme là, le truc qui disait la Day of the Day ou je sais pas quoi. Bon, bah ça, clairement, j'y fais 10 fois plus mes courses que sur une conférence Summer Game Fest. Mais c'est bon à savoir quand même. Des bons jeux comme Beltmatic. Bah, franchement, Quick aux fraises alors. Beltmatic, ça vaut ce que ça vaut pour les gens qui aiment pas, mais en attendant, il a peut-être été joué par 400 personnes, mais t'as 97% d'avis positifs. Ouais, c'est en ce moment, je sais bien, Drigdan, je sais bien. Je vais pas la regarder parce que je suis explosé, je suis fatigué, et puis la deuxième heure m'a un peu achevé. Mais je regarderai demain, je rattraperai ça demain, je suis en week-end. Mais voilà, pour moi, en tout cas, le jeu vidéo se passe ailleurs. Clairement. Il se passe pas dans les 20 jeux qu'on a vus ce soir. À quelques exceptions près. Et encore, il y en a 2, je les ai notés par curiosité, tu vois. Le Guild Wars 3, sachant que c'est un MMO. C'est un MMO, on est d'accord, Guild Wars 3, me semble-t-il. Et le deuxième, c'est Gen Atlas, que j'ai noté, mais peut-être que je jouerai jamais. Mais j'ai noté, en me disant, tiens, c'est pas mal. Tu attendais, Eclipse, HKer, mais le studio a de gros soucis. Ouais, mais il y a plein de studios, qui ont des gros soucis, et à la fin, ils arrivent à sortir les jeux ou pas, tu vois. Je peux pas, en fait, nous, on peut pas. Moi, j'en ai déjà parlé de ça. Je peux en parler vite fait, mais. Le bilan financier d'un studio, je vais pas dire ne nous concerne pas, mais ne nous regarde pas. Tu vois? Je n'ai pas de part dans quelques studios de jeux vidéo qui soient. Et alors j'entends bien que la santé financière d'un studio conditionne la sortie d'un jeu vidéo. Ça, nous sommes d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, c'est pas mon business en fait. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que
que des jeux sortent, que des propositions soient faites, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Un studio qui a des gros soucis, qu'il soit sur son bilan financier, s'il sort pas de jeu, ce sera pire. Pour faire simple, tu vois. Donc, je m'en fiche de savoir qu'ils en ont vendu 1 million. Ça, c'est devenu un argument commercial qui m'insupporte au plus haut point. De dire, hey, on a déjà vendu 1 million de copies en 4 jours. Et donc, tu m'offres mon jeu? Comment ça marche? Tu vois? Tu vois? Cet argument-là, pour moi, est nul et non avenu. On a vendu 1 million de copies, n'a aucun intérêt pour moi. C'est une non-information en tant que joueur. Et puis oui, on sait pourquoi. Non, mais on sait pourquoi, Charivari. Mais il y a plein de studios qui sont en galère pour plein de raisons. Hein. Il n'y a pas que ça, tu vois. Il n'y a pas que ça. Bref. Mais c'est encore un autre sujet, ça. Anyway. Bon, c'était cool de suivre la conférence avec vous en attendant. Coucou Mazou. C'était cool de suivre la conférence avec vous. On a quand même noté 2-3 jeux. J'ai vu qu'on est à peu près raccord sur tout, sauf une fois de temps en temps. Je pense qu'a priori, tout le monde confirme que les jeux de zombies, on n'en veut pas. Enfin, en tout cas, sur ce chat, on veut pas de jeux de zombies, apparemment. Ça n'intéresse personne. J'ai bien l'impression. Donc là, au moins sur ça, on est raccord. Sur le reste, on a tous nos goûts particuliers et c'est très bien aussi. Sinon, habituellement, quand il n'y a pas des conférences, je stream tous les soirs, de 21h15 jusqu'à 23h30, sauf le lundi. No Man's Sky le mardi, jeudi, vendredi et dimanche. Le mercredi, c'est découverte, un jeu différent chaque semaine, et vous n'aurez pas droit à un jeu de zombies un mercredi. Et le samedi, c'est série. La série du moment, c'est Avatar, Frontiers of Pandora. Et c'est très très cool. Prochain épisode demain soir sur Frontiers of Pandora. Dans la description du stream, il y a tout ce qu'il faut. Le lien s'appelle Les Indispensables. Vous cliquez dessus et vous aurez accès notamment au Discord No Man's Sky francophone, mais plein d'autres choses aussi, mon Twitter, etc., etc. Faut pas hésiter à chercher. Il y a plein de trucs. Voilà. Merci HKer et bonne nuit à tous. Et ben ouais, et ben voilà. On est d'accord. Merci à vous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Hein, j'aime bien aussi, moi, mais il faut qu'il y ait un truc. Sur quoi? Je ne sais pas. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit. Je vais me coucher, je suis éclaté. Et je vous dis à demain, 21h15, Avatar, Frontiers of Pandora, épisode 6, je crois. Je crois que c'est l'épisode 6. Allez, très bonne fin de soirée à vous, très bonne nuit, et à demain. Ciao, ciao.